Félicitations donc à Issa Choma qui a donc pesé de tout son poids pour donc être président. Bienvenue au 20h, ça sera le contraire. Paul Biya proclame donc se passer en Afrique avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Les quartiers populaires, les discussions tournent autour d'une seule question. Je soutiendrai le régime pour sauver Biya. Paul Biya, que l'on dit affaibli, presque absent des affaires courantes, n'est plus l'homme de la manœuvre, mais le symbole qu'on brandit pour préserver un système. En réalité, c'est son entourage, son clan, son réseau, qui orchestre cette chasse à l'opposition. L'État camerounais ressemble désormais à une forteresse assiégée de l'intérieur, où la paranoïa et la méfiance ont remplacé la confiance. Les ministères travaillent dans la peur, les préfets reçoivent des ordres contradictoires, et même au sein des forces de sécurité, les interrogations se multiplient. Certains officiers refusent d'être les instruments d'une répression qui risque d'embraser le pays. Dans plusieurs régions, des gendarmes et policiers auraient discrètement refusé d'exécuter des ordres d'arrestation jugés injustifiés. Le pouvoir le sait, et c'est ce qui explique le recours à des unités spéciales, directement commandées depuis Yaoundé. Les arrestations de ces dernières heures ne visent pas seulement des individus, elles visent un symbole, celui de la liberté de parole et de la contestation pacifique. Le régime veut envoyer un message. Personne n'est intouchable, personne n'est au-dessus de sa colère. Mais ce message, au lieu d'effrayer, indigne. Car dans un pays où la misère progresse, où les jeunes manquent d'emploi, où les prix explosent, où la corruption est devenue un mode de gouvernance, cette répression apparaît comme un aveu de faiblesse. Le régime ne réagit plus comme une autorité confiante, mais comme une bête traquée. Chaque arrestation révèle sa peur de perdre le contrôle. Dans les couloirs des universités, les professeurs chuchotent leur indignation. Dans les rédactions, les journalistes se demandent jusqu'à quand ils pourront encore écrire librement. Dans les quartiers populaires, les conversations se terminent souvent par un murmure. Ils ont peur de nous. Et c'est vrai. Car pour la première fois, le pouvoir n'affronte pas seulement des leaders politiques, mais un peuple entier qui a compris que le changement ne viendra pas d'en haut. Dans les réseaux diplomatiques, cette répression inquiète. Les chancelleries observent avec gêne le durcissement d'un allié vieillissant. Certaines voix au sein des institutions internationales commencent à évoquer des sanctions ciblées. Mais sur le terrain, les Camerounais ne comptent plus sur l'extérieur. Ils savent que le salut viendra de leur détermination. Et cette détermination s'exprime désormais dans des formes subtiles. Refus de collaborer, grève silencieuse, mobilisation discrète, solidarité numérique. Le régime croit mater la contestation par la force, mais il ne fait que la disperser, la rendre insaisissable. Car plus le pouvoir frappe, plus la société civile s'organise. Les arrestations de figures comme Djokam Chameni ou Calvin Abba Oyono ont un effet paradoxal. Elles unifient les différentes composantes de l'opposition. Les rivalités s'effacent face à l'urgence. Les alliances se forment dans l'ombre. Des avocats bénévoles montent des équipes de défense. Des journalistes exilés préparent des dossiers de preuves. Des étudiants relaient les informations via les VPN. Le pouvoir ne contrôle plus l'information. Il ne contrôle plus le récit. Et dans une époque où l'image vaut 1000 discours, la répression devient une arme à double tranchant. Car les arrestations spectaculaires nourrissent la colère populaire. Les Camerounais ne veulent plus d'un pouvoir qui emprisonne ceux qui parlent. Ils veulent un pouvoir qui écoute. Mais à Etoudi, on reste sourd. Ngo et son clan, persuadés qu'ils peuvent écraser la contestation par la force, continuent leur politique de terreur. Des réunions de crise se succèdent. On y évoque même des plans de détention prolongés, de procès d'exemple, de mise au pas médiatique. Le régime semble prêt à tout pour imposer sa version des faits. Mais à mesure que la peur se généralise, le système s'enferme dans une logique suicidaire. Plus il réprime, plus il s'isole. Plus il arrête, plus il perd son autorité morale. Et plus il ment, plus la vérité éclate ailleurs. Dans les rues, dans les cœurs, dans la mémoire collective. Le peuple camerounais a longtemps accepté, enduré, espéré. Mais il atteint aujourd'hui le point de saturation. Les arrestations ne font plus peur, elles révoltent. Les prisons ne sont plus des lieux d'effroi, mais des symboles de résistance. Et c'est là que le pouvoir a perdu, dans la tête des Camerounais. Le régime pensait que la peur suffirait. Il découvre que la peur, quand elle devient insupportable, se transforme en courage. Chaque détenu politique devient une voix supplémentaire dans la conscience nationale. Chaque cellule that provides for their children and those yet unborn.
That is a crowd in Douala coming out in their numbers to celebrate Issa Chiroma Bakari. We can't see all of this and turn a blind eye and hope on the Constitutional Council for a verdict. The verdict should validate what we see in the real world and not the other way around. If this is a monarchy, then let the people know so. But if it is a republic and you practice a democratic system of government, then let the winner be the winner. Let's keep watching. For those from the United Kingdoms of Tika, if you were born and raised in Bamenda, Northwest, or one of your parents comes from the Tika land, you are Tika by blood. You're going to listen to this speech and I have a remark afterwards. Let's take a listen. Thank you very much. Thank the head of state, His Excellency Paul Biya, for this greatness. We won't like to talk much, but what we want to say is that we students of Yaoundé Toussoua, we have decided to preserve, protect what we have, to go for what we don't have. Reason why there will be no disorder here in Yaoundé Toussoua, no disturbance, no stress. Wait till they You've heard that speech by a citizen from the United Kingdoms of Tika, or from the Anglophone zone. Now, those who had the intention to go through the election route to bring about change, I'm sure you've seen the outcome. Those who ran the CPDM, SDF parties in the United Kingdoms of Tika with the hope to change this government. I'm sure by now you are realizing how you've wasted all these years and no fruitful outcome. And the only reason you are accepted in that system is because they are looking at you as the gateway to the people from the United Kingdoms of Tika. And from every indication, they do not want to be part of this country. After losing thousands of people, not heard, being misunderstood and labeled, they do not want to be part of this nation. And there is no union treaty binding us and La République du Cameroon. This is a historical correction we are making today. And we respect your choice to be a citizen of La République du Cameroon. We are aware that there are two groups of people who went over to the La République regions. Individuals who ran over for safety and those who went over there because they want to be part of this system. And we respect your decision. From today moving forward, you will have to decide your fate. We won't dwell in illegality. Without a marriage certificate, you cannot claim the properties of a man that your mother had you from another man in that relationship. It's impossible, except the man writes a will saying you will take over his properties or become his successor. That is the story we have in Cameroon. You can't be dating a man and you brought a child out of another relationship and that child becomes the successor of that man while they are still dating. That is the situation here. We've scanned the UN archives
And there is no document binding La République du Cameroon and Southern Cameroons. And since they do not know, we teach them, we correct the history, we make the necessary adjustments, because some don't have the reasoning capacity to understand these concepts. But you can go back and watch all the videos I've posted for the past 5 days, and you will have clarity. So we define our borders in the east, and we say no to any foreign invasion. The troops from La République in the United Kingdoms of Tika, we instruct you to redeploy back to La République du Cameroon, because any organization unauthorized in the United Kingdoms of Tika bearing arms is declared a terrorist organization. Let's keep listening. Happen for Issa Bamenda town, I say some group for old town boy, they don't come out with Okada bike massively, say they want match for show support for Chiroma today, but they don't can reach from Gang Junction. Ekelebe they ask authorization, but that notwithstanding, Ekelebe don't leave and say me then go do their campaign successfully. So the decline of our upstation now, so we go. While we hope that Issa Chiroma brings about transformation in their country, he doesn't understand the history of this country. Talking about returning to a two-state federation indicates he doesn't understand the laws of this country, the history of this country, that there is no legal document binding Southern Cameroons in La République du Cameroon, and hence there is no federation to return to. We've studied their speeches, heard their strategies. They don't have what it takes. They don't have the reasoning capacity or the understanding of the history of this country. And so with that, we call an end to any of these movements within the United Kingdoms of Tika advocating for Issa Chiroma Bakari. Again, when the election is declared, stay at home or go about your regular activities. If the roads from La République to the United Kingdoms of Tika are blocked, go ahead and buy your basic necessities from Nigeria moving forward. We are not going to have any ghost town following this election. And I want to make it clear, we are not angry, we are not seeking revenge, we are mature, and so we rise above the noise. In the future, we will go on to trade with La République du Cameroon. We will have exchange programs, help one another to bring about peace and stability in West and Central Africa. We are going to partner in different ways to help build thriving nations in this geographical location. Now, a government does four things predominantly, because as we call an end to their role in our area, it is important that we have perspective, because we will lead ourselves for some time before we set up a functioning administration. We are not going to create a dictatorship system like the one we are coming out of. Number one, protect rights and deliver justice. So no one is above the law and no one is beneath its protection simultaneously. Number two,
provide safety and essential services. So every child can go to school, every mother to the market, and every worker's home in peace. Number 3, maintain honest economic rule. So property is secure, trade is fair, and hard work is rewarded. Number 4, encourage civic participation. So every voice counts and no decision is made in darkness. These are the 4 primary functions of a government that we will institute in the United Kingdoms of Tika. We will keep listening. I have a message I'll read for us at the end of this video, so pay attention and share this video far and wide to everyone who comes from the United Kingdoms of Tika and our neighboring La Republic citizens. Good morning, brother. Good morning. How are you? No, I'm fine. What is your name? My name is Tando Julius. Tando Julius, from where? From Do. This video we are about to watch has to do with security and safety. Pay attention. Good morning, brother. Good morning. How are you? No, I'm fine. What is your name? My name is Tando Julius. Tando Julius, from where? From Do. From Do. Then what happened since Wednesday? I was with the Honorable of Aku. Yeah. So we are coming from Kambe. Yes. On our way, we met with the other boys, those boys. Yeah. So they took us. I don't know the direction that they took us. Yeah. So they were about to kill us. Yeah. So I told them that the vehicle that I'm having is not the Honorable's vehicle. It's my own. Yeah. So I just carry him like a transporter. I'm a transporter. Yeah. So from then they took us and they were asking us to give money. Yeah. I gave my own money. I gave 500, almost to 600,000. Yeah. Then they were asking him to give that was 15 million. 15 million. Not today he told me that he's having 4 million, but we are 4 of us. The other ones are just passengers that I just picked them on the way. Yeah. So there is one retired army there which they are asking for the money. His money is 2.5 million. The time army, can you know his name? No, I don't know. Is your countryman? You know he's from Uku, but he's living in Kambi. Okay, from Uku, yeah, I know him. Then there's one man from Wat, Yeah. which I don't know his name. Yeah. The man he doesn't have even 5 francs. Yeah. Then there's another one from Aku. That is the Honorable's sister's child. Yeah. Yes, they said he's a police, which he is not. He's not a police. Yeah. He's not a policeman. Yeah. So after yesterday, I tried my own best. My family tried their best, so and pay. So they left me. They pay how much? The pay is almost, I can say, almost 600,000. Yeah. Yes. So they left me now. They just called me and I don't know where they left me. So I was living there. They said they have to fill it with the Honorable. If he gives his own money, before I would take, they will give me the key of the vehicle, my phone and my IT card. Because they took my old IT card. Yeah. So today they came today. They were telling me that they have taken they told them that the vehicle is not my own vehicle. It's not my vehicle. Yeah, it's government vehicle. Yes, it's the government vehicle, which is not the government vehicle. So as they said like that, I could not live there again. So I just have to leave. Yes. Yes. So where is the key of the vehicle? it's with them. Okay. Everything. Then the Honorable, what causes that they took you you people in the bush? Because he was having those things for vote. That is the problem. They took his phone. Yes. Everything concerning this campaign was there. Yeah. Yes, so that is everything concerning the campaign. Okay, this Sunday morning now, as they release you. They released me since after yesterday. Since after yesterday. So I could not leave them. Yeah. I took my decision that I could not leave the Honorable and the rest of the passengers. Yes. What made me today to run is because they said today that vehicle does not belong to me.
Okay. See, that is my problem that I said. As they say like that, because the way they maltreat people is not easy. Okay. They say that vehicle does not belong to me. Because I told them that is my vehicle. I took it for condition. Okay, where you people were situated, it was in the bush or in the house? Very far in the bush. Okay. Very far. I don't even know the place. Okay. Yes. If they took me that I should go there, I don't know the place. Okay. Yes. It was since Wednesday? Since Wednesday. Okay. Yes, I know, because you passed here. Yeah, last week. Yeah, last week. Yes. So last week. What caused the problem is honorable. Okay. Yes. It's not any problem. Because all those pictures, everything. Yeah. Yes. Okay. That is the problem. He is the cause of all things. Okay. And they have to give my money back. Okay. Because even in Kambe, I was not happy because we went to Kambe. He paid hotel only for 3 days. I lived in hotel for 8 days. He came and gave me only 10,000 francs to pay hotel bill. Okay. Which the bill was 5,000. I have to carry passenger to collect money from them. Which hotel? Wafi. Okay. I have to carry those passengers that they have taken. Is my problem because the passengers are innocent. Okay. They don't know nothing. The passengers are innocent. I took the money from the passenger to pay the hotel bill. Okay. They are innocent. Okay, thank you. We've heard stories of kidnap for ransom. If you pay attention to this message, you realize that some of these individuals that are being kidnapped have connections with the government. And you've seen everyone, whether it is a deal, it's all connected to Yaoundé and this regime that everyone right now is rising up to challenge. We condemn kidnap for ransom, but I just got this video and I listened to it again and again, and I'm realizing why things can go wrong and individuals get kidnapped. But my people, do not, I'm talking to those in Kom, Nso, Nkambe, Bamenda, Mezam, Batibo. I know they are responsible freedom fighters, Tika armies that are out to defend the territory. As we draw a line and define our borders, you are the one who will protect this new nation. The security of the citizens is in your hands. And if there are others that will not follow the law to protect the citizens, you are responsible to call them to order. We are in this bondage, not just because of La République, but because of those from among us that choose to keep a blind eye to the suffering of everyone in this geographical location. And that includes Atanganji. So the world thinks our people are barbaric, brutal, and just want to kidnap. But that is not the case. But we strongly condemn the kidnap of civilians. But this story is a classic indication of what has been happening. Because most of those cases, these individuals have a connection to the government. And you've seen their behavior with Issa Jurma. And if you are angry because of this election, then you should understand the role that that deal is playing in connection with what Paul Biya is doing to everyone in this country. For those of the Tika land who loves La République du Cameroon so much, this is time to move over. During the American War of Independence, because
It is easy for us to make progress because we have references. There are models of how people navigated a liberation movement like ours, a restoration movement like ours. Fair? During the American War of Independence, there were American citizens that loved Britain so much, more than they loved America. They faced a similar challenge in America, like what you are facing in the United Kingdoms of Tika. So I want you to understand that your situation is not unique. Others have gone through what you are going through, either psychologically or through your behavior. And what they did was move over to Britain. Some moved over to Canada. Some moved to the Caribbeans. They had to go where their heart belongs. In that regard, we ask you to move over to La République du Cameroon and fight for your country, support your nation, be a citizen over there, and contribute to the well-being of that country. And do something meaningful with your life. Because if you run away from a fight over here and you run away from a fight over there, then you become a coward. This is time for you to stand and fight for your country. Again, the primary reason why America or any foreign country open up their borders was not that we come here and stay here forever. It's called exchange programs. Just like we're establishing the United Kingdoms of Tika, there are some from La République du Cameroon who will come over and still study as an alien, as a foreigner, just like those who leave Nigeria and come over. So we come over here to study, go back, and fix our countries of origin. Make adjustments where everyone is blinded or not seeing the reality of the situation. We bring clarity. So we encourage you to make that decision. If one of your parents, again, come from the Tika land, you are Tika by blood, and we welcome you. But if you are so enthusiastic and passionate about La République du Cameroon, move over and fight for your country. There is no way for you to claim a land when you don't have the land certificate. It's impossible. There is no way for you to claim even the properties of a man if you don't have a marriage certificate. These are universal laws, and we don't live in a world governed by sentiment. We live in a world governed by laws. The resolution 1608 confirmed the plebiscite result, but also instructed Ayijo and Fonja to go deliberate on how that federal system of government will look like. Ratify a union treaty and deposit it at the UN. That was never done. And based on international law, we don't even need a referendum. We don't need negotiation or permission to set up our administration and have a functioning country. And this is what you should know. And our situation is not that of Eritrea or South Sudan or Biafra. Our story is that of the Baltic states. Kuwait is one classic example. Sudan is a case of cessation, as well as Eritrea. Ours is that of restoration. It's still a dating relationship, at most engagement.
And so no matter how long you live together, it doesn't make the relationship legally binding. And a German colony is different from a UN trusteeship territory. For those from the La Republique who think about German Cameroon and say the reunification is a continuation of German Cameroon. If it's German Cameroon, we need Equatorial Guinea, part of Nigeria, to be part of that union. You can never use that kind of logic. That is internal confusion all by itself. And hence, the Cameroon that this government cannot manage, is incompetent to manage, and everybody in here suffers. So after listening to me speak, if you still have some confusion that we should be part of that country, this is a deliberate and intentional decision to continue in ignorance, and we say no to that, because many will not travel to come back and make the country better or make our region better. Mothers are suffering, our people are forced to migrate, and you just want to be in the middle and benefit or enjoy. When this side is good, you run over here, and when this side is good, you run over here, and your people continue to suffer. That is greed and selfishness, and it is deliberate. And so today you get to choose. If you don't want La Republique du Cameroon, as you move over here, do not sow confusion or try to instruct or motivate, encourage our people to maintain this relationship with La Republique du Cameroon. If you think we are part of that country, provide for us the Union Treaty. If you can't do that, this is time for you to choose your fate and your destiny, and that of your children. And this is the first step towards the liberation of black people in this area. And this is why we study, so that we bring about clarity and help our people to find light and not subjugate them, manipulate them, or leave them in darkness. No kidnap for ransom. Protect every civilian. We come from a society where community matters, and we can manage the affairs of our country while setting up proper administration. Stay at home. Do not participate in their election. If the results are declared, you don't have to demonstrate, go out, just go about your regular daily activities and pray for them, that the scales fall off their eyes so they fix their country, not that the scales falls off their eyes so that they stop infiltrating in our territory. We are going to continue to enforce and bring about structure with our security system. This is the new social order. Now, I have something I prepared and I'll read with us, and that will wrap up the session. This is a peaceful and lawful declaration of a new social order for the United Kingdoms of Tika, Bamenda Highlands. My fellow Tika sons and daughters, brothers and sisters, mothers and fathers, near and far, we travel abroad predominantly to learn, to gain skills and knowledge, and to return with them not to dominate our people, but to uplift them. We come back to teach, to build, and to free our communities from ignorance and dependence. Today, in the spirit of that sacred duty, I speak to you as one citizen to another. Long before colonizers drew lines on the map, our ancestors organized, traded, and governed by the wisdom of our people.
We remember that history so we may act with clarity now. Today, we declare a peaceful renewal of civic life in the United Kingdoms of Tika. Our intention is not punishment or revenge. Our purpose is to restore dignity, rule of law, and the service of every family needs. Schools, clinics, markets, and safe streets. We will pursue truth through public education and open dialogue, seek remedy where rights were violated, and build transparent institutions that protect every citizen. To every family and business, on the day the Cameroon election decision is made, go about your lawful business. Send your children to school, open your shops, tend your fields, because normal life must continue. To the diaspora, whether you left for safety or to improve systems abroad, you are welcome home. Those who fled danger will find shelter and a warm hand. Those who have served and reformed institutions abroad, we invite your wisdom and experience in the nation we are building ahead. Our doors is open to those who come in good faith to help rebuild our homeland. We call for an immediate end to kidnappings, extortion, and criminal violence. These crimes tear families apart and destroy our future. I call on community leaders, traditional and faith leaders, and civic organizations to speak out and to protect and cooperate with lawful public safety efforts to protect our children and homes. We will prioritize economic resilience. Families should be free to meet their needs through lawful trade and local production. We will encourage lawful commerce with regional partners so that le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, ça, enfin, les gars qui ont des voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui et la recommandation du président tchadien, c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui et les gars sont postés plutôt dans la toiture. Les gars sont postés à tous les angles de domicile de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Qu'il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors il dit que vraiment là, on a interpellé de revoir ça. Donc le soir au journal de 17h ou au journal de 20h. Et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en Foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est à Tangandji parce qu'on lui a demandé dans les déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps, Tangandji, Ngongo et Chantal.
Oui, Biya il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment un bain de sang à partir de Garoua jusqu'à Yaoundé. Ça va faire très mal, très mal. Bonjour à tout le monde, bonjour, c'est le fils du planteur. Le commandant en chef de la brigade anti-Sardina, le leader national. J'ai fait cette petite vidéo pour vous vendre un petit secret, les gars. Alerte, alerte à tous les combattants. Alerte, alerte à tous les combattants. Les gars, le tricycle de cailloux coûte combien? Le tricycle de cailloux à Garoua, ça coûte combien? Donnez-nous le prix du tricycle de cailloux. On livre un tricycle à combien? Chaque combattant, chaque vrai combattant doit livrer un tricycle de cailloux à Garoua avec 2 sacs de riz. Chaque vrai combattant doit livrer un tricycle de cailloux à Garoua avec 2 sacs de riz. J'aime le travail que ça fait. J'aime bien ce travail-là. Merci. Merci à vous, les gars. Force et courage. Merci. C'est ce que je suis en train de faire. Film, mais c'est peur. Avant qu'on puisse nous torturer. Il va envoyer sa juge manteau directement. Donc, je suis comme ça dans un secrétariat où il y a beaucoup de procès-verbaux ici. Beaucoup de procès-verbaux ici. C'est le bureau du Mayore Touboro, école primaire de Maoro. Non. École primaire de Maoro. Je cherche quel problème? C'est vous qui cherchez le problème? Oh, pardon, moi, on m'a donné ça. C'est un problème. Moi, je vais filmer tout. Et on se bat, on souffre au Cameroun. Pendant ce temps, les gens sont en train de... Oui, c'est ça. Mets ça de côté. Donc, comme ça, on a près de 20 procès-verbaux ici. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin. Ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région, centre, sud et est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Du domaine universitaire, sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud-ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle centre, sud et est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ben oui, centre, sud et est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux, estimé collègue Aboya. On a 11 universités.
l'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique Ondoa, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur lui-même, il est du centre, je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Abba est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'ESTIC, il est du centre. Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur est du centre. Chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de lyrique sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Eba Ebe, chef de département d'économie, est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est parlé, une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du sud. Le vice-recteur, notre collègue, Onangini, il est du sud. Le doyen de la faculté de médecine est du sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Akam, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, mais Sangani Amdi. C'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qu'il signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis biaï, c'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Tchang, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques du Vélo est ici. Quand vous allez à Ngaoundé, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques au Nana est du centre. Nous, les Sawa, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je l'ai dit. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud? Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive, regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekumo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Une fois qu'on le comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est Evina, il est bon. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, laissez et vous voyez donc que... Laissez Galim Bekem vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autres corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre,
Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la FBI qui lui l'a seulement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon oncle, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent, qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.